Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Gugarix. Para quem não me conhece, sou o Gugarix. Faço live de segunda a sexta, das 8 da noite até meia-noite. E hoje nós vamos iniciar um jogo novo para jogar nos dias de segundas e quartas. Hoje, quarta-feira, vamos iniciar então um jogo chamado Cat Rain. A versão do diretor desse jogo. Esse jogo, eu acho que foi lançado em 2012, por aí. E aí fizeram uma remasterização em 2020. Então, essa é a versão do diretor do jogo. Eu não joguei o jogo, a única coisa que eu sei do jogo é que ele é um jogo de point-click, de detetive. Vão ter quebra-cabeças. E, felizmente, ele está em português. Ou seja, nós vamos poder aproveitar a nossa língua materna, nossa querida linguíssima e belíssima língua, que é a língua portuguesa. E vamos aproveitar, então, o jogo com a nossa maior tranquilidade. Em comparação ao resto da semana, que temos jogos como Guacamelee, que é um Metroidvania baseado na cultura mexicana, e nas sextas-feiras, na noite retrô, que nós jogamos The Godfather, o Poderoso Chefão. Então tá, eu acho que a gente vai continuar aqui de boa, então vamos continuar não, vamos começar a jogar Cat Rain. Então, sem muitas delongas, vamos começar aqui e vamos já fazer as configurações. Vamos lá. Vamos lá, sim, e partiu. Vou baixar um pouco aqui o áudio para mim. Opções. Português, brasileiro, volume geral, tela cheia, guardar, apertar o botão para passar diálogo, acho que tem. Vamos voltar. Então tá. Então, eu posso tanto jogar com o teclado como com o controle. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar revezando entre os dois modos. Eu vou jogar pelo controle, aí se tiver muitas opções utilizando o mouse para fazer quests, essas coisas, a gente usa o mouse. Vamos lá. Acho que eu não vou ter que fazer narrativa dessa, acho que tem voz gravadas, então é mais fácil para mim. Hey, you. Aê. Hey. Oh, man. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. Eu acho que ela tá bêbada. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. Ela tá bêbada. So I was browsing through the used book ads in the paper when Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Só um segundo, galera. 12 informações. Tá vendo aqui no beliche tem um pôster. É Pulp Fiction. Temos ali o pôster também do Titanic. E mais à direita, se eu não me engano, ou é Entrevista com o Vampiro, ou algum outro filme que agora não tô reconhecendo. Wait, hear me out. So I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. Ah, esse aqui eu acho que é a Akira, ali perto da guitarra. I remembered that you used to live there and everything, and oh, how I wish for joyful, blissful sleep. and get this. His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it. I knew you'd know him. Sim, ele era meu avô, não quero falar sobre isso, eu não vejo desse criança faz muito tempo. Vamos pra uma resposta direta. Yeah, he was my grandfather. Hey, wait a minute, I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. That is not cool, Eileen, seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know.
Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Hello, Aileen, yo, that's what I mean. Good night, Kathy. Come on, Aileen. Então, galera, eu botei numa alternativa que ele tem um diálogo, mas só avança quando eu aperto X e tal. 25 de setembro de 1995, dia 1. Nem que é de 95? Eu achava que era de 96. Oh, God, make it stop. Vamos lá. L para andar, R para mirar nos objetos e R2, X para interagir com os objetos. Pronto. Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Beleza. I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all. Oh, wait. That's every romantic comedy ever. Mas é engraçado. I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. Ok. That movie's not out yet. It's a poster ok. Eileen got for being an extra. É por isso que eu She fiquei... tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. É por isso que eu fiquei... Pô, 95, mas... Honestly, she can believe in what she wants as long as she doesn't try to shove it down my throat. É, eu percebi que ela é bem... E aí, Pri, beleza? É, eu vou usar o mouse, galera. Pra selecionar as coisas e vou movê-la com... Acho que é melhor. Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. Eileen's schedule. Pera aí. Mala, espelho. Makeup check, hair check, horrible mood and contempt for humanity check. Deixa eu ver. Armário. Eileen's closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. Beleza. Urso We rosa. meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Que mais? Urso rosa, pôster. Cama da Eileen. Eileen makes her bed with surgical precision. Vamos lá, impressora. Color printer. Super fancy, apparently. A fact which Eileen Então, loves to remind se me tu of. chegou agora, Priscila, o jogo se passa em 1995, tá? Mas o jogo não é velho. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is. Not a geek. It's some advanced scanner thing. Tá. Vou mandar com a Cat. Messy. Just the way I like it. Telefone. Our room phone. It's got an external line. I don't need to make any calls right now. Beleza. My Guitarra. electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Helped me get rid of my last two roommates. Boa. Pulp Fiction. Love that flick. Just some random band poster. The Thing. One of my favorite The horror Thing. movies. Bem, acho que eu já vi tudo que tinha pra ver por aqui, eu acho. Então, vamos sair daqui. Aqui é porta, cama da Cat, pôster, telefone. Tá, porta. Vamos sair daqui. Ah, esqueci de ver a mala, droga. Vamos lá, cemitério. Ai, caralho. Ugh, just my luck. Do you know why I pulled you over, ma'am?
Caraca, só tem resposta sarcástica, tô fudido. Precisava de direções para a loja de donuts. Só pode ser pra elogiar o jeito como piloto, né? Porque seu talão de multas não ia se preencher sozinho. Vamos ficar com a primeira opção, vai. Vamos ser cuzão, vai. You need directions to the nearest donut shop? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a smartass. Do you know how fast you were going? Yes. And? Yes, sir? A smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of obnoxious? I guess so. Look, I'm really sorry, officer. I'm in a huge hurry to this thing, and the road has been empty for miles. You know how it is. Well, what I do know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Oh, to the movies? I prefer horror flicks. Regular comedian, huh? Don't quit your day job. Chegamos. Well, here we are after a 40-minute drive and a harebrained speeding ticket. God, I really need a smoke. Guess not. Dead people rule. Bloco de notas, arma de choque, maço de cigarros, isqueiro zipo. Lápide. No time for that now. I'm late for the funeral. Vamos lá. Chegamos. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Oh, Kathy, you big baby, just talk to her. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine? Who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Eric? Mais ou menos. Por quê? Ele entrou em contato contigo, algo assim? Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Legal. Same here.
See you in a bit. Conwell Springs. I never thought I'd return to this place. É que eu tô tentando lembrar dele porque faz tempo que, né? Que eu não interajo com ele, eu não tô tentando lembrar quem é exatamente. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Elizabeth Parker. Eric Mitchell. Lily Myers. A family mausoleum. It says price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Sherry Cummings. Okay. Shane L. Stevens. I'm sorry for your loss. Ah, tá. Thanks. Ah, tá. Me deu branco agora. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to Tu you. acha que ele vai fazer live hoje? Legal. Is that so? Eu nem sabia que ele tava fazendo I'm live. sure. It's never too late to turn away from a path of sin. E por que tem tanta certeza que eu tô no caminho de pecado, padre? Não diria que o preconceito tá a um pequeno passo dos sete capitais. Você não tá familiarizado com o conceito de causa perdida, né? Sem pecado. Mas o que eu vou fazer pra me divertir, então? Vou pegar a primeira And what opção. makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Tchau, padre. Residência Ray. Ah, você pode habilitar outros tipos de moto, legal. Beleza. Chegamos na residência Ray. Grandma, anybody home? Ela falou pra colar meia hora depois, não foi? I'll write down clues in this as I find them. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo-jumbo. Washing away your sins, salvation, blah, blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Huh. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Isso é verdade. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Nice black leather coat. Right up my alley. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. An old wheelchair. Not too dusty. Grandpa must have used it towards the end. I don't have anything to search. I don't have anything to talk. Beleza. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Eu sempre tô olhando tudo, né? It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. A small table lamp.
entrar aqui. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon, then? Contar a verdade. Você internou em hospital psiquiátrico, evitar o assunto. Não há motivo pra falar disso agora. Evitar o assunto. Mom's good. Yeah. She's kind of between jobs right now, but things are A okay. véia não precisa de emoções agora, gente. I'm glad to hear it. I was worried about how you two would cope in the city, considering Sharon's problems. Me diz uma coisa, galera. Dá pra vocês lerem aqui o texto? Ou, tipo, incomoda vocês? Porque eu não tenho como mudar o texto, mas qualquer coisa eu posso tentar mudar a diagramação aqui. Mas, enfim. Só vai levar um tempinho, porque eu tenho que mudar a diagramação, mas... acho que não incomoda, né? Dá pra vocês pegarem o que tá rolando, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu pausar o jogo. Pera aí. Deixa eu... cadê aqui? Pera aí. Deixa eu diminuir um pouquinho o vídeo. Não, acho que só vou tirar aqui. Botar ele mais... vou botar aqui, tá? Aí eu acho que dá pra vocês verem aqui direito. Acho que tá bom. Deixa eu só travar de novo. E que mais? Deixa eu ver. Eu não vou mexer mais muita coisa não, só pra não complicar depois, tá bom? Mas acho que agora tá bom pra vocês. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. Vovô ficou I doido? will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. Vovó fofoquita. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Vovó fofoquita, Since that mano. day, he never spoke a word, Caraca! forever confined to that blasted wheelchair. Vovô ficou doidão. For all this time? I had no idea. Jesus. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Eu acho que é pior porque eu fico na frente do... Pera aí, galera. Tá me incomodando um pouquinho aqui. Pera aí. Display. Aqui. Pronto, pera aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar... Ó, eu vou me colocar aqui, ó. Aqui. E aí... eu vou... deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá, deixa eu firmar aqui a imagem. Agora, deixa eu ver. O QR Code eu vou pegar e vou passar pra cá. Beleza? Pronto.
E o que mais que eu vou fazer aqui? Acho que tá bom, né? Agora vocês têm imagem aqui. Embora eu vou ficar, acho que um pouco na frente da veinha. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Vou colocar... Deixa eu tirar aqui o QR Code, vou trocar. Vou botar eu aqui, pronto. E o QR Code vou deixar aqui no cantinho. Ah, pronto. Acho que não vai atrapalhar ninguém aqui. Só eu quando a gente joga esse jogo, porque... Né, pra deixar direitinho aqui com vocês, tá bom? Pronto. Se bem que eu poder me colocar aqui, né? Será que eu caibo aqui? Pera aí. Ah, legal. Eu me encaixo aqui. Ótimo. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar mais clean aqui. Deixa eu tirar eu vou tirar o robozinho. Vou me colocar aqui. Então, em cima do controle eu vou ficar em cima das alternativas que eu tenho da bolsa da personagem, entendeu? Aí vocês não vão ver o que eu vou fazer, entendeu? Mas deixa eu focar aqui. Pera aí, Pri. Vamos deixar ali, em cima do bonequinho. E é isso. Acho que tá bom assim. Tá mais clean. Beleza? Vamos voltar pro jogo então. Vamos lá. Isso é terrível, vó, sinto muito. Okay. Thank you, dear. Anotei, incidente em 81. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Já imaginou? Tem demônios mesmo? Perguntas. Transtorno Maybe it PTSD? was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. Mas eu não acho que seja de terror, viu? I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Lembre-se, 1995, Yes, tá? well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Começamos o mistério. I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Tá, vamos andar pela casa aqui. Poltrona, foto do vovô. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Planes,
and more planes. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Expensive-looking scotch. That thing has been standing there forever. I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. There are a few things I need. Very well. Não, não quero perguntar nada, não. See you later, Gramps. Take care, dear. Grandma has prepared some tea for us. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the... An intricate toy airplane with moving parts. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Ah, mas eu acho que seria muito óbvio desconfiar da avó, Pri. Only for special occasions. Precisa de mais personagens pra poder levantar Outside the cabinet. acusômetro. Grandma always had a penchant for little angel figurines like these. I bet E would love them. A painting of a blue sky with clouds. Probably supposed to be a backdrop for those angels. Tá, vamos aqui. Vamos subir a escada. Vamos vasculhar a casa antes de sair daqui. Subir a I shouldn't escada. overstay my welcome. Ah, que saco. Tudo bem, vambora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. NZ 500 self-defense stun gun. Beleza. Vamos sair daqui. Tipo, não tem muito sentido ela levantar uma história, Priscila, se ela tivesse algum envolvimento direto, entende? Not their peak hours, it seems. Land of the free. A bunch of cops lining up for a photo. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. What bum? The one in the cell. Various notices and a... Oh, I thought it was with you. Hi. Hello. Começou. O policial Blue Eyes parecendo com o Ken. Falta ser interesse amoroso, só porque é bonitinho. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Tá. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Admite que você não tem ideia de quem ele é. Porra, eu tinha 6 anos quando eu me mudei, então vou I'm admitir que drawing eu... a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Nope. Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Well, gotta go. Good luck. Oh, and have a complimentary cup of joe if you want. Ah, maybe later. Thanks. Sure thing. Na saída eu I guess somebody's a winner. A potted plant. Looks a bit thirsty.
Lots of police reports. They all look fairly recent, though. Nothing older than 1990. Verdade. A medieval fortress near... Tá, nós já vimos esse. Vamos falar com ele. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. Oh, crap, it's you again. Ah, o cara que nos deu a multa. Smartass returns. You have some more crimes to confess? Oh, you know, maybe a felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions. Fine. Go ahead. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Ah, esqueci de fazer uma coisa. Rapidinho, galera. Pera aí. Só um segundinho. Pera aí. Transformar. Flip horizontal. Pronto. Bem melhor agora. Essa é pra ficar apontada na direção correta aqui, sabe? Na interação. Agora parece que eu tô olhando pra lá. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Relatório policial. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Mas eu sou da família, não conta, a Lenny pode ajudar assim. But I'm family. Doesn't that count for something? It's complicated. Droga. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Aw, come on, Sheriff. What's the big deal? It was a long time ago. It would make this girl very, very happy. Are you trying to use flirtation on an officer of the law? Well, that shit may work on numbnuts like Lenny, but I got work to do. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. E ela parece a Jessica Jones. A gold medal of some kind. A photo of the sheriff shaking hands with some bald guy in a suit. Probably the mayor. It's always the mayor. Ai, caralho. Eu tinha que aproveitar enquanto ele sai pra poder pegar, aposto. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Assim que ele sair... Tons of miscellaneous... Poxa. Eu tinha quase certeza que no momento que ele saísse ia ficar de boa pra gente pegar, sabe? Tá, vamos sair daqui. Será que a gente consegue entrar aqui, ó? Hey. Oh, okay. Só Sorry. sabia, restrito. Vamos falar com o Lenny. Ver se ele ajuda um pouco. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up?
Hey, I need to see the police report from '81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here. So I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. Ugh, fine. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumor. Well, gotta go. See ya. Alguma coisa aqui que possa ajudar? Não. Just your standard coffee maker. What should I do with it? Nah, I'm good. I may be able to do something else with the coffee, though. Porque aí quando ele for tomar, ele vai ter que sair pra Alright. fazer. Let's see how this plays out. Ele vai ter que fazer café. Vai pedir pro outro fazer café e comprar café. Lenny, quit loitering and make some goddamn coffee. Dá pra ver que ele toma 10-4, café. pra coming right caramba. up. Oh, it better be. No momento que ele sair... Aí eu posso... É, mano. Sabia. A jail cell. Looks cramped. If I ever feel the urge to clean, I'll know where to go. Vamos ver quem é que tá aqui. Mendigo. Hey, What? I can't hear you. Ah, TV. no wanted posters. I'm disappointed. A large evidence locker. Probably for securing some of the bulkier things. Thanks. That was getting annoying. Vamos falar com o mendigo. Hey, Hi there. Ei, so, Você why'd tá they put you aqui? in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. So, why'd they put you in that cell? Is that... Yeah. That's... Hey, I, to be É, fair, é, I é o think mesmo you're- papo. okay, see ya. Tá, tchau, tchau, senhor mendigo. Bilhete. Lenny, for the last goddamn time, stop leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're done. This phone is not here for your personal calls either. The county shouldn't have to pay for your giggly shenanigans. Sheriff. A big red gas can with a hose. Somebody probably used that to siphon gas. An axe, a sledgehammer, and some other heavy tools. Brilliant idea to leave those lying around next to evidence lockers and locked cells. If I ever need to find evidence, I'll know they look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without taking my time and making a lot of noise. A computer monitor. Probably recovered stolen goods. There's no way small-town cops would be that up to date with them. Vamos ligar a TV pra fazer barulho. Oh. Foi mal, mendigo. Okay.
These must be the archived police reports that Lenny was talking about. Time to start digging. Wow. Yes, found it. August 16th, 1981. Let's have a look. Vamos lá. 16/8/81, 11h40. O indivíduo foi encontrado no acostamento da estrada de terra e alguns quilômetros de Conwell Springs, caminhando sem rumo de olhos arregalados. O sujeito foi identificado como Joseph Rain. Ele não respondia ao toque nem à fala, parecia estar sujo da cabeça aos pés e molhado até os joelhos. O Sr. Rain segurava com firmeza um pequeno gravador de fitas, inclusive com uma fita. Ele cooperou e foi levado ao carro da polícia e transportado de volta para a cidade. Isso foi dia 16, às 11. Tá. 17/8/81, meia-noite e 25. Busquei a Sra. Rain e a levei com o Sr. Rain para a sala de emergência da clínica comunitária. 17/8/81, às 8 da manhã. Ao realizar uma inspeção rotineira do carro de patrulha, um gravador de fitas foi encontrado, descartado no banco traseiro, arquivado com evidência no armário 5, número 5. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Locker number 5 is right there, but it requires a key. According to the note on the table, the locker keys are kept in Lenny's desk. Então vou ter que voltar lá na mesa do Lenny. Time to waste more coffee, I guess. Heck yeah. Lenny, coffee! Jeez Louise, already? I'll take care of it, boss. Ah, que bosta, é automático. Eu achei que eu tinha um... Que bosta. Vou só dar uma... Bilhete, pequeno telefone. Nope. Vamos sair daqui. Ah, se eu clicar 2 vezes vai rápido a ação. Ótimo. Tá. Lenny, telefone. Máquina de fax. Quadro de avisos, fotos. Vamos falar com o Lenny. Hey, Lenny. Hello, Kathy. Well, gotta go. See ya. Tá. Lots of police reports. Tá. Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Ok. I'm having a hard time. Tá. Nah, I'm good. É, deixa ele pegar. If he wanted coffee, I'm sure he would have taken some. Tá. That's kind of... Pera aí. No. Vamos jogar na plantinha mesmo. Vamos voltar lá. Vamos lá. A large evidence locker. Probably for securing some of the bulkier things. An axe, a sledgehammer. Brilliant idea. Ok. O telefone. Será que eu consigo ligar pra amiga e fazer pra ela ligar pro... Deixa eu ver aqui.
telefone, dormitório. É, cara, eu passo pra amiga ligar pra delegacia pra distraí-lo. Vamos, atende. Hi, this is Eileen speaking. Valeu, Hey, Eileen. it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. É, a ideia seria ligar pro... Okay, gotta go. Bye, Kathy. Ok. Droga. Então... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Falar com o mendigo, talvez. Hi there. Tem alguma opção. Ah, beleza. Convencê-la a distrair You Lenny. need to keep the blonde cop out there busy for a while. É. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9. 15. 8. 8. Fine, 10. 7. Deal. Good. Ela é fogo, hein? What am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Okay, gotta... See ya. Aí eu vou falar com o Lenny. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Vai antes que o chefe olhe. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Beleza, conseguimos. Mesmo esqueminha. Pega o café. Enquanto ele tá fazendo. Que bom que as ações, eles tipo... A gente tem que fazer mais de uma vez. Eles já pulam, vai ficar mais hábil. Será que eu tenho que pagar ele agora? Hey, Hi there. Não. okay, got... See ya. Ficou na promessa, ok. Locker number 5 is right there, but it requires a key. Já tem a chave. This should open the evidence locker with the tape recorder. A jail cell. Looks cramped. Locker number... Tá. Aê. Boa. All right, got it. Reproduzir. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I just don't want her to worry with Sharon and anyone. Pera aí, vou botar de novo. Vou botar de novo porque eu pulei sem querer. Aí, melhor. Ah, tá. Tem que, literalmente tem que fazer tudo, tem que rebobinar. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Beleza. Vamos voltar. Vamos sair daqui. Tchau, loirinha. Fui. Hey, Kathy, wait. What? Do you eat foot? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. I
Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe we can eat the food together? Desculpa, galera, mas vamos ser realistas. Esteticamente falando, vendo esse personagem, ele é bonito. Então, as chances dele, tipo, ser uma pessoa encabulada pra chamar alguém pra sair é muito baixo. Geralmente, a chance de dizer não é inexistente. Mas, nesse mundo, vamos ver. Como é que a Cat vai falar? Não, meu Deus, não, de jeito nenhum. Na verdade, nossa, todas as respostas são negativas. Puta não. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Pronto. Beleza. Pelo menos ela deu um não mais de boa. Vamos lá, Residência Rain. Ah, sim, gosto é gosto, eu concordo. Mas tô falando que esteticamente um maluco com esse perfil geralmente não recebe uns não, tá ligado? I should probably ask Grandma first. Ah, você pode subir. Tá bom. Vamos lá, Cat. A Cat é uma mistura de Jessica Jones com cabelo de Gamora do Guardiões da Galáxia. E aí, vovó? Vovó! There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Ela tem olhos verdes e a Cat também. Thanks, Grandma. You are welcome, dear. Be careful now. A animação da vovó descendo a escada, que de ponta. Nothing. The bulb must be burned out. Saco. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Então a gente vai ter que sair porque a gente não consegue enxergar, então vamos precisar de uma lâmpada. Do abajur. Ah, moleque. Free light bulb. Score! Yay! Por isso que você tem que pulsar tudo, galera. Because you never know. Because you never know. The bulb looks Ah, tá. Vamos ver se eu consigo fazer isso com controle. standard light bulb. Either this... Ah, se apertar quadrado dá certo. Beleza. Se apertar quadrado, ele separa o item. There we go. Aí sim. Aê, mano. Como eu sou bebido, mano. Aqui é um detector de metal. An electronic metal Que detector. da hora. Kinda clunky for a person to lug around without a specific use for it. Em algum momento eu vou ter que usar essa porra, eu acho, mano. Eu sinto isso. An industrial-sized jug of detergent. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Gaveta, por favor, vamos lá. Se tem alguma coisa na gaveta. Empty. Because you never know. Decades-old coffee. Lovely. Tem um livro A aqui. thick book about math. Falta envolver viagem no tempo, hein? Já imaginou, galera, viagem no tempo? It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. An old typewriter covered in cobwebs. Just some old bills. Nothing interesting. Outra gaveta, talvez tenha algo. Empty. É claro que não teria nada. A worn office chair on wheels. I'm feeling a sudden urge to do a race. Vamos aqui nessa maleta que tá me chamando a atenção. E aí, Eric, beleza?
Pera aí. Tem alguma bloco de notas para cada acidente 81. What really happened to you that night, Grandpa? There has to be some way of figuring out the code. I'm sure both the math book and the first message on the tape have something to do with it. Então, vamos ver o... Ah, beleza. E aí, cara, beleza? Começamos esse jogo novo aqui. Deixa eu ver aqui, relatório, digitafone, livro de matemática, marcador amarelo, marcador azul e marcador vermelho. Caraca, maluco, eu sou péssimo em matemática. Vamos lá. Pera aí. Vamos fazer uma coisa aqui. Ah, eu não consigo abrir duas coisas ao mesmo tempo. Beleza, vamos prestar atenção. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Porque esse jogo tem maior estilo daquele jogo das antigas, que é bom você ter, sabe, um papel, alguma coisa à mão pra você fazer anotações. Deixa eu pegar um sulfite aqui. Pera aí. 2 palitos, mas... Consegui. Ai. Estamos de volta. Porque meus pais estavam planejando a festa da minha irmã. Ah, de boa, Eric, tranquilo. Hoje tá sendo a primeira live desse jogo novo, viu? Só pra te avisar. Então, tu não perdeu muita coisa. Nós estamos jogando com essa personagem chamada Cat. Ela é uma estudante de jornalismo, 2º ano da faculdade. E a gente tá tentando desvender um acidente que aconteceu com o avô dela há muitos anos atrás, que acabou deixando ele em um estado vegetativo. E a gente só voltou pra cidade porque ele faleceu. Então, é nóis. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just with anyone. I'm getting. Eu vou voltar, pera aí. 3 rosas vermelhas. 3 rosas vermelhas. De novo. Note to self. Remember, Uma violeta. the bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow E tulips. 2 I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. amarelas. To think about with everything that's been going on lately. With Sharon Azuis. and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a... Tá, conseguimos algo em relação. Vamos lá. Acho que é 3 rosas. Aí uma tulipa azul. E aí 2. É isso? Nope, that's not it. Ok. Vamos lá, vamos lá. Livro de matemática. Ah, sim, é de detetive. Vamos ver aqui. Primeiro vamos nas vermelhas. 3 vermelhas, então 3 rosas vermelhas. Tá, como é que eu vou matar isso aqui? Pera aí. A impressão minha tem, tipo, a impressão minha tem mais aqui escurinho, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo. Pera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Tipo, algumas estão bem nítidas, outras estão bem escuras. Agora, eu acho que é impressão minha, cara. Tá. No amarelo diz que são 2 tulipas. Número de Fibonacci. Uma violeta azul. Cara, eu sou péssimo de matemática. Só pra deixar claro aqui, galera.
deixar tudo no 0 só pra... Tá. Vamos escutar de novo. Eu acho que não é só os buquês, tem alguma coisa Note to aqui. self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses, 3 red a blue roses, violet, and 2 yellow tulips. 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with Sharon, and anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. Tá, só vou voltar só pra ouvir as dúvidas. Vou voltar aqui pro livro de matemática. Como nota? Ah, tem que sair daqui. Vamos lá, maleta. Deixa eu ver aqui, maleta. Ah, vai fazer de Rayman Legend? Legal, cara. Vamos lá, vermelho, né? 3, então 3. Números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Deixa eu ver uma coisa. Aí eu vou no amarelo. Tem números que se repetem? Deixa eu ver uma coisa. Não. Impressão minha. Tá. Amarelo, 2 tulipas amarelas. 3, 14, 1, 5, 9. Deixa eu ver aqui se vai. Deixa eu ver uma coisa. Vermelho. 3. É, vai dar um quebra-cabeça do lascado, cara. Pera aí. 2 tulipas amarelas. Tem mais alguma coisa? There has to be some way of figuring out the code. I'm sure both the math book and the first message on the tape have something to do with it. Não, isso daí eu já saquei, Cat. Os segredos dos números infinitos. Vamos lá. Números primos. Eu tô vendo se tem algum número que se repete, sabe? Ó, tô vendo que aparece 13 aqui, 13 aqui. E aqui não tem 13. Eu vou escrever isso aqui. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Vamos ver o que acontece. 3, 1, 4. 3, 1, 4, 15, 19. 9. Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem tudo aqui. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa na
Pra ajudar aqui. Papéis, diagrama. Será que tem alguma coisa que ajude aqui? It looks like someone was doing geometry. I can't make much. Ah, Cat. Quebrou minhas pernas. As páginas? Pode ser, mas é que as páginas estão um pouco desfocadas. Deixa eu ver. Pode ser. Ó, tá vendo como tá desfocado? Não dá nem pra ver. De tão pixelado que são. Ó, vamos começar pelo vermelho. Ele fala que números primos são os que só dividem por um e por ele mesmo. Sim. O problema é que eu sou péssimo. Eu nem lembro se eu tive isso. Sabe? E se tive na escola, não precisa atenção. Deixa eu ver. Ele fala assim: 2 tulipas amarelas, né? 3 rosas vermelhas e uma violeta azul. Então, 3 vermelhas. Então, 3, 11, 19. Não deveria ser esse daqui, divisíveis? 3, 11. São quantas vermelhas? Tal. Deixa eu ver. Aí o azul. Azul é uma violeta azul, né? Número de Fibonacci. E depois 2 tulipas amarelas. Tá. Esse tá foda, cara, porque não é meu forte matemática, então tô tipo boiando aqui. Vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14. Deixa eu tentar aqui. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Azul. 1. Vou botar 1. E o amarelo. Tá. 1, 3. Yes! Aê! Consegui. Consegui, galera. Vamos ver o envelope. Let's see what's in here. Yep. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Ok. Oh, and a single copper penny too, for some reason. Vamos lá. Deixa eu só... Vamos lá. Microcassete. Vamos lá. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there?
It's me, Cocky. It happened to me, too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Ok. I wonder who this Cocky is. Exatamente. Cocky. Vou combinar tudo só pra deixar de prontidão. Vamos lá. Vamos ver o que mais. Já vimos a fita. Foto super exposta. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training, McConnell Air Force Base, 1941. Força Aérea McConnell. Não. Recorte de jornal. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Mais mistério. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. It's the penny I found in the briefcase. Looks like it was minted the same year I was born. Interessante. We had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Ok, vamos lá. Primeiro vamos apagar a luz porque conta de luz, né, galera? Temos que ser conscientes. Temos que pensar no amanhã. Vamos falar com a vovó. Vamos ver se ela pode falar pra gente que é coque. Vamos ver se ela pode falar pra gente quem é coque. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Eu acho que é outro lugar pra gente visitar. Coque, codinome, ok. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. A vovó é uma versão velha da Wandinha, olha a roupa dela. Né? Pelo menos a versão de moda dela é igual a da Wandinha. Shortly thereafter, he returned to Wednesday. Farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops until he passed. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes.
was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Tchau, tchau. Bye, Kathy. Bye, Kathy. Seja mais de boa, vovó. Vamos ver se a gente consegue ir pro outro lugar ou voltar pra faculdade. Tu já jogou o Rayman Legends, ou Eric? Ou tu vai estrear na live? Eu não sei porquê, vamos no cemitério. Só por via das dúvidas. Eita, tem um menininho aqui. Qual é a sua, criança? Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Ele parece comigo. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. I should go look for his mother. Se ele for um fantasminha, vai ser foda, hein? All right, this is the right date. Ah, tu já fez. Looks like her name was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Tá, conseguimos informações. Lily Myers. Ok. A family mausoleum. It says price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. No reason to go in there. Por enquanto. Cat móvel. Isso é engraçado. I shouldn't leave while that kid is alone. Vamos falar com o pirralho. Ele sumiu. É um fantasma. Kid? Era um fantasma. Era um fantasma. Guess he found his mom. Aquele famoso nope. My smoke's about a half a pack. Started when I was 12 and never looked back. Pretty much the only thing keeping me sane. Vamos fumar um pouco. Porra, o moleque era um fantasma, mano. A não ser que envolva viagem no tempo e ele seja o meu filho, porque ele era muito parecido com a Cat. Se vocês notarem, ele tinha os olhos verdes, o cabelo parecido com o dela. Uma situação Troncos do Futuro, não sei. Vamos voltar pra residência. Talvez tenha alguma coisa nas fotos. Não sei, vamos fazer uma ligação.
Quem sabe? Vamos dar uma olhada na lista telefônica. Força Aérea. All right, got it. Endereço. Ah, tá, telefone. She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but I'll need a full name. Vamos ligar pra academia de pilotos. Eu não acho que ele pirou, acho que ele ficou catatônico, mano. Conwell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Do you recognize the aviator call sign Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Eu fumei na chuva porque, primeiro, I'm awesome, e segundo, o jogo se passa em 1995. Era permitido fumar em qualquer lugar. Ambiente aberto, fechado, seco, molhado. Então, por isso consegui. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. All right, thanks. My pleasure, ma'am. Anything else I can help you with? What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well-renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers trained at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. I don't see a reason to ask him about that. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in '81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made general if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Tá interessante, hein? Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I think he's dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. All right, that's all. Beleza. Pô, a gente conseguiu bastante. O avô dela, o codinome dele era Vigilante. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask her. Bem... Okay, gotta go. Bye, Cabe. Porra, essa Eileen não tem utilidade alguma, mano. Nem pra dialogar um pouco. Tá. Vamos falar com a vovó. Talvez ela saiba desse Charles alguma coisa. A Priscila dando uma psicóloga pra cima do vovô. Oh, hello, dear. Olá, vovó Wednesday. Yeah. Pô, essa vovó tá vestida de Vandinha, There are a few mano. things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, and their children, Lily and Nathan. A vovó é a maior informante que a gente tem, mano. Do they still live around here?
Caraca, Priscila. Eu podia dormir sem ler essa daí. Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. No. He disappeared not long after Lily took her own life. Whoa, she killed herself. That's news to me. Oh, that girl had been troubled for years. Truman made an official statement later. It was no accident. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. Família Myers. I found out. Oh, do they? Apertei sem querer. Beleza, Bye, vamos Grandma. sair daqui. So long. Tchau, vovó vestida de Vandinha Adams. A Priscila tem umas piadas assim mesmo, mano. Já me acostumei a tentar conviver com isso. Mas não é fácil. Vamos ver se eu consigo o endereço dessa família. All right, found an address. Boa. Novo local adicionado. A parte boa do jogo é que assim, ele é meio mais focado em narrativa. É uma coisa que eu gosto em jogo. Mas que ele tá em português. Então facilita para muitas pessoas que assistem depois os VODs e tal aqui no canal. Eu acho que é ótimo, né? Vamos pra casa. Cabana do Lago. Eita porra. Eita porra. Thick, dense forest. What were you doing out there, Grandpa? Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. There's a ton of discarded cigarette butts. Somebody around here is a chain smoker. We have something in common. Good to know. 55 degrees. Not too chilly, thankfully. Vamos lá. Aê. Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Ela parece que é mãe do Jason Todd. Olha lá. A mecha branca assim. Yeah, that's right. Pra quem não sabe, Jason Todd é o segundo Robin. Aquele que é o capuz vermelho. I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. Calma aí, I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Calma, mulher. You again. Ai, caralho. I'm having a hard time. Não era isso. Vamos lá. Won't you ever give up? Nope. I don't want to show her that. I should try to get her on my side first. I don't want to show her. Não vou embora até conseguir algumas respostas. Ainda tô aqui, vou continuar até aceitar falar comigo. Eu mereço alguns momentos do seu tempo. Não vou embora até conseguir algumas respostas. Ainda tô aqui, vou continuar até aceitar falar comigo. I'm still here and will be until you agree to talk to me. Enjoy a night curled up in the leaves, then. Just go away. I'm not leaving until I get some answers. Bite me.
Stop it! I deserve a few moments of your time. What you deserve is a slap in the face. Continua batendo. You again. I'm not leaving until I get some answers. Bite me! "55 degrees. Not too chilly, thank. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, hein? I Janela. can see someone moving inside. Ah. Deixa eu tentar uma coisa. Oh, I do enjoy burning things, just not that. Huh, I'm not that desperate. Still got plenty of smokes left in the pack. Something was special about that girl. I just know it. I don't have anything to say about that. Relatório policial, ditafone. Vamos fumar um pouco. My smoke's about a half a pack. Vamos lá. Not now. Beleza. Eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer aqui, galera. Será que eu vou continuar batendo até ela me atender? Won't you ever give up? I'm still here and will be until you agree to talk to me. Enjoy and just go away. I deserve a few moments of your time. What you deserve is a slap in the face. Stop it! My smoke. Care to join me for a smoke, Mrs. Myers? Well, I'm gonna have to think about it. Fumante é fumante, malandro. Well, I suppose one smoke can't hurt. Fumante é fumante. Ah, mano, meu dia foi corrido aqui, sabe? That's when he realized it was his own bong. Foi resolver umas coisas, mas tudo tranquilo, tá ligado? Choveu aqui pra caramba aqui onde eu moro. Choveu e ventou, derrubou umas árvores. Entortou uns andames de um prédio aqui que tava fazendo, tipo, tão construindo. Oh my, oh, now that was a good one. Mas até agora ninguém se machucou, né? Então, acho que tá todo mundo bem. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now, that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Sim, Priscila, porque você mora... Deixa pra lá, vai. Ai, ai. It's getting chilly. Why don't we head inside? Aê, conseguimos entrar. Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Oi, Nathan. Hi there, big guy. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Nice view of the lake from here. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Antes de falar com ela, vou verificar tudo aqui. I can smell something cooking. Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. Como é que foi o dia de vocês? É verdade. Sofá. Hoje tava muito quente, cara. It's signed LM. Isso é verdade, tava muito muito quente, quer dizer. Eu acabei comendo 2 picolés hoje. Yeah.
Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was Talvez tenha sido suicide. assassinado. And what did you say? Assassinato. The truth, that she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. É, porque tem uma... Painted? É, ela que pintou os quadros. That's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them. Interessante. Wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Eita. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. Eita. I Por quê? sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Imaginei que foi isso. Colecionador de arte. A obra de Lily Myers. Perguntar sobre o colecionador de arte. Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around Deve 70 ser now if o, he's still alive. o cara que é rico. He knocked on that Fala. door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Com certeza foi ele que matou. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. Eu assisti um pouco de Law and Order SVU, então tô meio assim, sabe? Qualquer coisa que eu vejo tipo uma pessoa estranha atrás de uma jovem, é ele culpado, entendeu? Rico? From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. Tanto que foi grossa com a gente umas 6 vezes até a gente oferecer um maço de cigarro. É, aprendeu mesmo. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. I heard about her problems. Is she doing any better now? Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone.
including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Thanks, Sue. Taking it one step at a time. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? Posso falar uma coisa? Eu não tô zoando o Nathan. Eu tô tentando fazer uma observação. É uma referência a Super Mario, a roupa dele? Porque ele tá usando um macacão e uma camiseta vermelha. É só uma observação. You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. Será que ele é um mendigo que a gente encontrou na cadeia? 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Não é. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him, aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Olha lá, põe um bigode nele e uma boina e o chapeuzinho do Mario. Qual é? Mama sure does. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. Caralho. I don't need to ask. So, It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. I think we're getting Beleza. off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Agora vamos falar com o Nathan. What you doing, big fella? Drawing. Desculpa. É que ele responde de uma forma tão direta que fica bolsando engraçado. Tipo, o que você tá fazendo? Hein, amigão? Drawing. Tipo, foi muito engraçado. Oh yeah? What are you drawing? The nice red man. Nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Nah, he's stuck in his own little world. Ok. Não podemos mais falar mais nada, então... Tem alguma coisa aqui que ajude? Não. Vamos sair daqui. A melhor coisa que aparece assim, cat móvel. Vamos lá. Vamos na delegacia de polícia, ver se aquele loirinho consegue ajudar a gente. Ou talvez o mendigo saiba de algo. Vamos falar com o loirinho. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? What's up? Nah. No. Hey, Lenny, could you check the files for a police report? A girl who drowned around here, Lily Myers? I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Fine, I'll do that. Nah, I don't want to ask him about that. Well, gotta go. See ya. Bem, vamos tentar fazer a coisa de boinha primeiro. Vamos falar com o xerife.
Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Do you know anything about a drowning here in 1975? Young girl named Lily Myers? That case was handled by Truman. I wasn't involved. Could I have a look at that report? You have a memory problem? Ugh, fine. Bem, eu tentei. That's all for now. Então, vamos desperdiçar o café e matar a planta aqui. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Vamos ver se o mendigo sabe de alguma coisa. Hey. Hi there. Okay. Não. See ya. Ele não sabe de porcaria nenhuma. Ô, mendigo. Okay, there's gotta be something in here about Lily Myers' death. Okay, what do we have here? Vamos lá, galera. 14/7/75, 5h18 da manhã. O serviço de emergências foi chamado por um morador perto do lago Conwell, que relata que uma jovem de aproximadamente 16 anos de idade foi encontrada morta flutuando na água, provavelmente afogada no lago. 14/7/75 às 5h44. Policiais chegam à cena, paramédicos a caminho, atrasados pela neblina. O corpo está completamente vestido e não há sinais aparentes de ato criminal. Incidente declarado como provável acidente. Uma busca na residência revela um bilhete de suicídio que coincide com a letra da vítima. Testemunhas relatam problemas de saúde mental anteriores. 14/7/75, às 7h26 da noite. Os técnicos de emergência médica finalmente chegam. A jovem é declarada morta e transportada para o necrotério da cidade. No dia 16/7/75, às 11h20 da manhã, o laudo do legista recebido causa da morte determinada como afogamento, nenhum sinal externo de luta. Suicídio confirmado. Beleza. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. If I ever need to find evidence, I'll know where to look. They look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without taking my time and making a lot of noise. Deixa eu tentar. Eu tenho essa chavezinha. No, this is a different type of key than the one I used before. It won't fit. No. That doesn't need unlock. An axe, a sledge, brilliant. Tá. A big red gas can with a... Beleza. Relatórios policiais. Bilhete. Lenny, for the... Ah, tá. Já vimos esse. Quadro de avisos. No wanted post. Telefone. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Tá, nem nada que a gente possa fazer aqui. A jail cell. Vamos sair daqui. Vamos voltar lá pra casa da vovó. Talvez tenha alguma coisa lá. E aí, Eric? A internet caiu? Será que abre o mausoléu, aquela chavinha? Vamos lá dar uma olhada no mausoléu. Então, ô Eric, tu perdeu ontem, a gente jogou um jogo estilo Metroidvania, tipo que nem aquele do coelho. Só que se chama Guacamelee. É um jogo estilo Metroidvania que você joga com o luteador, porque é baseado na cultura mexicana, é bem legal. It's a small key. That doesn't need unlock. Bem.
Vamos voltar pra moto. Ai. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Enquanto tá carregando a animação. Vamos falar com a vovó de novo. Vamos ver o que a vovó pode falar pra gente agora. Você tem que ser específica, Priscila. Oh, hello, dear. Então, como é um jogo de mistério, Priscila, deve ser por causa disso. A ambientação, sabe? There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I don't see a reason to ask her about that. I don't see a reason. Bye, Grandma. I'll be back. So long. Vamos dar uma olhada aqui nas coisinhas aqui. That's my great-grandfather, Eric. Tá, já vimos esse. Deixa eu ver aqui, peraí. Parado I lá. used to love digging through. Tá. Foto-retrato. Vamos sair daqui, vamos lá no... Ah, cara, mas exatamente o que você tem em mente? Porque assim, quando eu comecei a fazer, foi no ano passado. Só que eu dei uma estudada, tá ligado? Aprendi a como usar os programas, quais programas utilizar, equipamentos, essas porra toda. Entendeu? Então, quando eu comecei aqui, foi tipo... Foi legal, mas deu um trabalho. Não é tão fácil, assim. Tipo, mas você consegue começar com qualquer coisa, pra ser honesto, tá ligado? Se você tiver um celular bom, ou uma câmera boa, você consegue fazer. Sabe? Deixa eu só... Pera aí. Nah, nothing like that in here. Não tem nada aqui. Vamos ver se a mina consegue ajudar em alguma coisa. Então, eu lembro que assim, você pode fazer pelo videogame, né? Tu falou que tem um PS4, acho que é isso, né? Hey, it's me, Não tô Kat. confundindo as pessoas, mas eu lembro que você falou que você tinha um videogame. Oh, hi, what's up? E pelo PS4 dá pra fazer, só que tem que fazer um... I don't need to ask. I don't need to. Tá, tem nada, I don't need to. tem nada que eu possa... Well, what do you know about the guy? Ah, eu posso falar do Coque com ela? Milagre. Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Pera aí, eu vou responder aqui. E aí eu retomo o jogo, tá? É assim, cara. Se você tiver... Como eu falei pra tu, tem que ter um computador razoável, tem que ter uma noção de que jogos você vai fazer. Se você fazer live utilizando programas, teu computador tem que conseguir rodar o OBS, senão fica complicado. Você pode tentar pegar outro programa, mas eu não sei te aconselhar outro programa além de OBS. Se você fizer pelo PS4 a live, você pode fazer também live, não só assistir, mas você pode fazer live. Você compra aquela webcam do PS4, eu acho que tá em média de uns R$600, talvez menos até atualmente, não sei. Mas eu acho que alguma webcam, você tem que procurar alguma webcam de qualidade e que seja compatível com o videogame. Aí você liga meio que o USB, se funcionar assim, dá uma pesquisada se isso é possível. E aí você pode fazer live assim, tá ligado? Tem um moleque que eu conheço que ele faz live assim. É que eu sigo aqui, eu tenho aqui, ele faz live assim. Ele fez de Kingdom Hearts e tal. Mas olha, é tranquilo pra fazer. Só que assim, no começo é bem maçante. Por quê? Porque se você... Não vai usar a webcam, mas vai usar o headphone e o microfone. Então, tu tem dois tipos de live que tu pode fazer. Tu pode fazer que você interage usando o microfone, ou aquele que você faz, tipo assim, você não fala nada. Você só faz, a pessoa assiste e tal. Mas, assim, eu não sei se tu sabe, dá uma pesquisada, porque a Twitch você tem que fazer... Você tem que atingir metas. E aí, por exemplo, para você começar a desenvolver, para o seu canal ser compartilhado de forma efetiva e tal. Eu tô com 134 seguidores no momento, né?
E, tipo, tu tem que ter um nível de pessoas, tipo, fixo, sabe? Acompanhando teu canal, tuas lives. É mó burocracia. Depois a gente fala sobre isso, se você quiser. Eu até te mando uns áudios te explicando melhor, beleza? Pelo Instagram do canal. Vou voltar aqui pro gameplay, mas, tipo, dá pra te explicar de boa. Vamos lá, vai. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. Okay, gotta go. Talk to you later. Beleza. Bye, Cabe. Mas que horas tu vai fazer a live? Oh, Pera aí. Não sei porque, eu acho que desligou coisa, porque não tá fazendo. Que estranho. Ontem tive problema pra fazer raid também. Vamos falar com a vovó aqui. Se tem alguma informação nova que ela possa me dar. very well. Não, Grandma. So nada. Vovó não tem nada de novo. Grandpa in uniform. Pera aí, eu já sei o que eu vou fazer, pera aí. Eu acho. Not a big fan. I'm having a hard time. I don't think that accomplished. Mostra pra vovó. Look at this photo I found in the locked briefcase. Boa. Goodness, I haven't seen that picture in years. This was taken when Joseph was stationed at McConnell Air Force. Falei pra vocês? That's him right there on the left. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend. Charles Wade. Lá temos um nome. Charles Wade. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Tá achando que See you later, vovó era interesse, sabe, disputa. Take care, dear. Então, galera, eu só vou adicionar a galera que for me adicionar no perfil do canal, porque eu tenho meu pessoal, o pessoal também com Garix. Então, assim, só pra deixar claro, eu vou separar as coisas, tá? Porque às vezes aparece pessoa tentando me adicionar no privado, sem se identificar e tal, mas adicione se vocês puderem, adicione pelo perfil do canal. E aí a gente conversa de boa, não tem nenhum problema, tá bom? Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. Talvez Try to get a hold of him some other way. Talvez a nossa amiga lá, colega de quarto, ela consiga achar ele. E se não, eu ligo pra base aérea, porque como ele inventou, talvez tenha Hey, it's me, contato. Kat. Oh, hi, what's up? I'm trying to contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow. Ah, não, de boa, Eric. A gente já conversou tal, mas é que às vezes aparecem pessoas random, tipo, querendo me adicionar. It's complicated, but E eu fico meio, tipo, they went to war sabe? together. Porque é distinto, entende? Eu tenho o meu perfil pessoal e eu tenho o meu perfil do canal. Então, tipo assim, o perfil do canal tá mais que suficiente, tá ligado? Pra gente conversar e tal. Além do mais, por ter pouca gente. Então, tipo, é melhor... Tipo, se você mandar mensagem, eu vou te responder, tá ligado?
No meu pessoal fica complicado. Tem tipo, sabe? Aí mistura a vida pessoal com privado, não dá muito certo. Ali só sobre o canal, então é mais tranquilo. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Yeah, I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force. Falei, força aérea. To serve with your granddad, I mean. Yeah, could be worth a shot. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Falei pra vocês? Air Force. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Oi. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. But what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Nice try. Do you know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling from the station. Goodbye. Agora eu já sei o que tem que fazer. Off if I call from here. Agora eu sei o que tem que fazer. Tem que ir até a delegacia e ligar fingindo que sou uma ajudante do delegado. Vamos lá, vamos sair daqui. Cara, esse tipo de joguinho é muito legal, porque uma coisa puxa a outra pra você ter que fazer e tal. Vamos lá, delegacia de polícia. Aquele esqueminha. Não! Do nada ela saiu, cara. Vai dar meia volta. Vai voltar pra delegacia, vamos lá. Porra, Cat. Cuca. Ah. A cabeça. Agora eu posso ligar pra eles, falar que eu sou um policial e vai vir daqui. O identificador de chamada vai chamar da... Pô, a linha da polícia mesmo. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am. Não, é que a Priscila usa gírias antigas. Cuca, no caso, é a cabeça, usar a cuca, entendeu? Em vez de ela falar cabeça, ela falou cuca, entendeu? He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. Porra, Priscila, você usa gíria antiga, você queria que soubesse? No can do. É normal. Você é velha, cara, mas você usar uma gíria em comparação, mas você usar uma gíria tipo de 4 gerações atrás é foda, cara. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. What the hell is that supposed to mean? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. Sabia que isso ia dar certo. Thanks, buddy. Thanks, buddy. Isso foi engraçado. Tipo, yo, thanks, buddy.
Existe a fruta cuca, Priscila. Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? I'd just like to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But... This conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. What a stuck-up, overclass witch. Well, she hasn't heard the last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Deixa eu ver se eu consigo... You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. I want to put a message in here, but I'm not sure what. I think I'll sleep on it and try to figure out something tomorrow. Beleza. Vamos pra casa da vovó. Deixa eu ver, tem uma... Não, Priscila, eu sou. Ele não. Você não pode forçar uma coisa que aconteceu na sua época pra uma galera mais jovem. Isso é estranho pra caralho. Isso não é da época do Eric. Não inventa. Quer viver sua juventude através da juventude do Eric? Para de ser estranha, Priscila. Oh, hello, dear. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Confundiu mesmo, mano. What can you tell me about... Well, I do apparently... Tá, não tem nada de novo aqui. Well, gotta go, Grandma. Bye, Kathy. Tá bom, valeu, vovó. Será que se a amiguinha dela consegue resolver? Vamos ligar pra amiguinha dela. Tu não tá me ajudando, Eric. Acabei de dar um passe livre e tu me vem falando que fazia isso. Pô, cara. Quebrou minhas pernas. Quebrou minhas pernas, Eric. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask. Okay. Bye, Kathy. Beleza, não tem nada que eu possa perguntar pra ela, ok. O que eu posso fazer agora? Moeda, apaixonar. Tô perdido agora, pra falar a verdade, galera. Bloco de notas. Charles Wade. I don't know how, but I will talk to you one way or another. There has to be some way to find out who bought those paintings. Maybe I can jog Sue's memory somehow. Vamos lá falar com a Su. Que site? Come on, Eileen. Oh, I swear what I mean. Way to notice what it have to be. Oh, it's you again. Come on in. Trouxe mais cigarro pra você. Racha coco. Ai, meu Deus. Shoot. Does the name Charles Wade mean anything to you? Oh, he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company.
That about sums up what I know about the fella. I think I'm gonna have... Sure thing, Lil. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa mostrar pra ela. Será que se eu mostrar pra ela... Eu não sei, galera. I'd rather just ask her about her daughter directly. Ok. Será que ela sabe de onde é essa chavinha? Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question, ain't it? But no. I think I'm gonna... Sure thing. Deixa eu ver se tem algum item. No reason to show... I don't need to show that. It's the brochure that priest... There's also an... Huh. Ok. Eu sinceramente não sei agora o que eu tô fazendo. Deixa eu só salvar o jogo só pra, né? Salvar o jogo. Salvar o jogo. Deixa eu adicionar aqui. Pronto. Vamos lá. Era o nome de um personagem do Chapolin. Era o seu Madruga. Tem alguma coisa que eu posso dar pra ele se divertir? O que? Aqui. Cinzeiro, coruja. Tem alguma coisa por aqui? Será que eu suborno açúcar com outro cigarro? It was fun the last time, but nah. Ok. Ah, talvez tenha alguma coisa ali na assinatura do quadro. It's an early painting by Lily Myers. Tá. Deixa eu pensar o que eu tenho que fazer. Vamos sair daqui. Deixa eu pensar. Um bloquinho de notas. I wonder who this cocky person really is, and why he needed Grandpa's help so desperately. I don't have anything to say about that. Something was special about that girl. There has to be some way to find out who bought those paintings. Maybe I can jog Sue's memory somehow. Something was special about that. Charles Wade. Será que se eu der um choque nela com o meu taser, acaba refrescando a memória dela? Tipo, dou um choque nela, tipo, ela, lembrei o nome dele, tipo, sabe? Vamos ver se a gente consegue usar esse taser. NZ5. I was pretty tempted before, but I think we're past that now. Ah, beleza, não consigo usar. Não custava. Pelo menos ela admitiu que tinha vontade de usar nela antes. Pelo menos isso. Vamos entrar no cat móvel. Cat móvel. Tá, cemitério, delegacia. Vamos na delegacia de polícia, ver se a gente consegue falar. Descobrir alguma coisa nova. Conversando com um policial aqui. Vamos ver se... De novo, cara. De novo ela entrou e saiu. Putz.
Ai. Vamos lá, sai pra cima, agora sim. Fax machines, the pinnacle of modern technology. Só pra deixar claro, o jogo se passa nos 90, tá, gente? Hey, Lenny. Hello, Kathy. Nah. What's your opinion on Charles Wade? He's okay in my book. Invested a lot in the local community over the years. He's been a prominent figure in town for as long as I can remember. Well, gotta go. See ya. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa mostrar pra ele. Isso aqui dá certo? I probably shouldn't. He might ask where I got it from. Ah, é verdade. Just some photo. A photo of the sheriff, probably the mayor. Será que o xerife tem alguma coisa? Posso falar comigo? Vamos ver. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. I don't need to ask. Cara, tem nada que eu possa perguntar. What's your opinion on Charles Wade? Melhor. There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's so? Care to elaborate? Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. What's your opinion? There's a lot of people. That's all for now. Good. Tragic drown in early morning. The girl. The notice. Pera aí. I don't want to show him. Tá, então vambora. Tem nada que a gente possa fazer aqui. Good idea, but they. Vamos lá. Vamos na salinha. Talvez tenha alguma coisa ali atrás que eu deixei passar. Ah, talvez se eu ligar pra casa dos Wades aqui, será que dá certo? Da delegacia? You've reached Erica Wade. Leave a message. Saco. I want to put a message in here, but I'm not sure what. I think I'll sleep on it and try to figure out something tomorrow. Pera aí. Conheço, cara. Conheço. Eu tenho os primeiros. Eu tenho o jogo 1 e eu tenho, acho que o 2 também. Eu acho que eu também tenho Life Before the Storm, mas eu não tenho o 3. O 3 é muito caro pra mim. E os que eu tenho são as versões antigas, não são o remake que fizeram, o Remastered, no caso. E é muito bonito o gráfico do Remastered. Hey. Hi there. Okay, got. See ya. Deixa o mendigo pra lá. Tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer agora. Eu só joguei só o primeiro, pra ser honesto, mas há muito tempo e a versão do computador. Mas eu joguei por mim mesmo há muitos anos atrás, não foi Não foi por questão de... Opa. Não foi por live nem nada assim. Mas foi legal. Aquela última fase dela grog é foda, mas fora isso... Vamos na residência. Tem algum quarto aqui pra ela dormir? Ela falou que eu vou dormir, não sei o que, mas...
Tem mais aqui pra cá? Some kind Quadro. of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Será que tem algum quadro por aqui que seja da menina? Que o avô tenha pego? Dogfighting. Grandpa used to... Vamos subir. Ah, mano, eu não quero falar muito spoiler aqui porque eu quero ver se eu jogo no canal, tá ligado? Mas eu joguei acho que os 2 finais. Mas realmente é uma história muito emocionante. Eu não lembro se eu cheguei a chorar e tal, mas realmente é uma história muito boa. A história é boa, os personagens são bem desenvolvidos, entendeu? An electronic metal detector. Vamos desligar que a conta de luz não tá barata. Ela falou, tipo assim, eu vou dormir, sei lá, e eu quero saber como que eu faço pra ela dormir. Pra virar o dia, não sei. Poltrona. Nice leather chair. Achei que tinha opção de sentar na poltrona. There are a few things I need to ask you. Very well, dear. Tem não, cara. Não queria perguntar nada pra vovó, não. I don't see a reason. See you later, Gramps. Take care. Tem algum item que eu possa mostrar pra vovó? Qual que é a do What do you padre? think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. Well, gotta go. Bye, Cat. Vamos ver aqui que eu posso. Not a big fan of that. Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. Bye, Grandma. I'll be... So long. Vamos ver se tem alguma coisa que eu possa mostrar pra vovó. Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Tá, e como See é you que, later, Grams. e como é que eu durmo aqui pra poder virar amanhã, né? I'm having a hard... Tá. I doubt this coin does any... Talvez ela saiba. That doesn't need unlock. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Bye, Grandma. So long. Does this coin mean anything to you, Grandma? I'm afraid not, dear. Ô, vovó. Well, gotta go, Grandma. Bye, Cat. Tá. Não tem um quarto com uma cama para ela poder capotar, tá ligado? Pra virar. Vamos pra moto e ver se tem alguma coisa que ajude. Ai, 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 ai. Vamos lá. Let's go.
Talvez aquele mendigo saiba alguma coisa. Se eu usar os itens nele, talvez. Não, caralho. De novo. Toda vez eu esqueço que se eu botar qualquer direção, menos pra cima, ela vai sair. A delegacia. Eu fico, caraca, maluco. Caraca, como assim? Hey, Lenny, do you recognize these men? Not really. Sorry. A única vez que eu preciso de você, Lenny, você é um inútil. Good idea. Uh-oh. É. Good idea, but... Nah, I'm good. Had a cup this morning. O maluco não para de tomar café, mano. Ele tem uma úlcera do tamanho de um elefante. Deve ter uma úlcera do tamanho de um elefante, esse maluco, mano. Ele toma café a cada 2 minutos. Doideira. I don't want to give any of my stuff to a criminal. I might not get it back. Now that's just presumptuous. I don't want to give any of... Now that's just... Ok. Vamos dar uma olhada por aqui. I already got the report. An axe, a sledge... Brilliant... Não seja presunçosa, Cat. Oh. If I ever need to find evidence, they look sturdy enough. Wouldn't be able... Tá. Onde que eu posso usar essa chave? Será que eu posso usar a chave pra abrir aqui? Não. Pera aí. Maybe. I don't want to give... Não, tá bom. A jail cell. That doesn't need... Deixa eu ver uma coisa. Ai, 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 ai. Vamos sair daqui. Agora tô meio empacado, galera. Various notices and... A gold medal of... Tons of miscellaneous... Vamos sair daqui, I vai. guess some... Ah, se eu apertar isso aqui, ele mostra todos... Da hora isso, hein? Não sabia disso. Vamos sair daqui. Então deve ter alguma coisa... Em algum lugar que eu não fui ainda direito. Vamos na cabana do lago de novo. Eu não olhei com atenção. Somebody around here is a... Ai, ai, ai. Vamos fumar um pouco. Ai, 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 ai. É isso aí, Cat. Thick, dense forest.
What were you doing out there, Grandpa? Conwell Lake. Vamos lá. Vamos tentar interrogar ela. Vamos lá. Me conta mais que você sabe, mãe da Lily. Mãe da Lily. Mãe da Lily. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso dar pra esse maluquinho aqui. I don't need to show that to... No reason to show... I had a few more questions, Sue. Shoot. Tell me about this art... Rich, fancy looking. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. Huh. Cadê informações? Did the stranger give you... No. Well, his... All right, Sue. Does the name... Oh, he's... Yeah, he... Not about... Does the name... Oh, he... Yeah. Not about... I think I'm gonna... Sure. Ok. I can smell something cooking. Oh, I do enjoy... Ok. Deixa eu ver tudo que tem aqui. Janela, coruja, cinzeiro, sofá, sul, Nathan. Caraca, maluco. Não dá. Quando eu tento falar com o Nathan, ela pensa assim, ele tá no seu mundinho, entendeu? Ela sempre vai falar isso, então não consigo falar com ele. Eu realmente agora tô empacado na história, tá ligado? Tô tentando aqui. Vamos no cemitério. Vamos ver um pouco as lápides, talvez eu encontre alguma coisa. Vai que, né? Ai, 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 ai. Então, tô pensando em amanhã no cinema ver o Homem-Formiga. Não, caramba. Ah. Que droga. Se eu tivesse a opção, tipo, hotel ou faculdade, já tinha ido, tá ligado? No joguinho. Que aí, pelo menos, sei lá, poderia dormir, eu não sei. Ela falou, amanhã, posso não sei o quê, mas, tipo, até agora, nada. A family mausoleum. No re... Lily Myers. That doesn't need an... Conwell Springs. Rest in peace, Graham. Ok.
Bem, não tem nada pra fazer aqui. Com medo de quê, Priscila? Só tô no cemitério, só. Priscila toda nóia das ideias. Tá com medo do quê? O joguinho é pixelado, não tem nada pra ter medo. Cadeira da sacada da... Ah, na sua casa. Ah, tá. Achei que tava falando do jogo em si. Eu falei, mano, mas o jogo tá de boa. A wedding photo from when my grandparents met. They look younger than I am. Vamos ligar. Vamos ver alguma coisa. Nah. I got that number. No result for... A Priscila mora em andares altos. A não ser que passou pelo térreo e ninguém viu e... Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask. I don't need to. I don't need to ask. I'm trying to... Well, what do you know? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the area. Yeah. Okay, got it. Bye, Kathy. Tá, deixa eu ligar pra Força Aérea. Base da Força Aérea de Conwell Springs. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. I don't see her. I've got the number. Do you recognize the aviator? Afraid not, ma'am. This isn't current, though. It might... Oh, that's Any suggestions? the only person I can think of. The billionaire. He was. All right, that's... Goodbye, man. Ai. Eu queria que tivesse a opção de falar assim, vó, vou dormir, tá ligado? Maleta, ursinho de pelúcia? Mr. Bear! How did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Vai ter alguma coisa na maleta? Nah. Não tem mais nada, tá. Cadeira de escritório, detector de metais, gavetas, papéis, xícara de café, máquina de escrever, diagrama, detergente pra... A worn off... You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Eu bebi água não tem nem muito tempo, Priscila. Aí então não vou beber não. You people make me Senão sick. fica com vontade de ir no banheiro. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Até deu uma... Sinceramente, não sei o que fazer agora, galera.
NZ5. I shouldn't waste juice on that. I'd prefer to electrocute some. Então, ficou entreaberto o que aconteceu com ele, porque falou aconteceu comigo também. Aí ficou aberta a interpretação, né? Some kind of winter forest scene. Então, a gente tá sem saber. Eu acho que durante o jogo a gente vai descobrir, mas caraca, mano, eu empaquei. Oi, vovó Vandinha. Eu dei uma empacada agora. Decent-sized book collection. Ai. That's where the nice china is kept. A painting of a blue sky with clouds. That's where the nice china is kept. Grandma always had a penchant for little angel figurines like these. Aviões miniaturas. Eu queria que tivesse a opção, tipo assim, você quer dormir, descansar, blá blá blá, mas parece que não. Tem alguma coisa que eu possa mostrar pra ela? I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. Por isso que você morreu, cara. He was a man of science. There's no denying that. I don't want to show her that. I got the dictaphone already. Hey, Grandma, do you recognize this tape? Oh, yeah. He could be... Droga. I don't think we need to... Does the nick... Sounds vaguely Joseph was vigilant to the... Every time... But to get back to the... I'm afraid not. Minha teoria... Ah, não, isso daí é muito... Isso aí é muito Indiana Jones, cara. Sure. I don't see her. I don't see... What can you... Well, any idea? Oh. Well, gotta go... Bye, Kath. Valeu, vovó, por nada. Por nada. Expensive looking. That's my great-grandfather. Some woman dressed... Tá, vamos sair daqui. Vovó não tá ajudando. Caralho, galera, eu empaquei, mano. Sério. Ai. Eu queria dizer que eu sou burro, mas não sou burro, tá ligado? É que realmente eu não sei o que fazer agora. Not the worst idea, but I think I'll hold on to it for Eu botei pra queimar o folheto da igreja. I'm having a hard... Eu realmente não sei o que fazer agora, galera. Não, na história tem duas partes. Tem a questão do avô, o que aconteceu com ele na floresta, e a questão da morte da menina, entendeu? Vamos na delegacia, ver se eu consigo ver alguma coisa que eu não vi ainda.
I don't want to show. Foto, troféus, arquivos, xerife, cafeteira, planta, telefone, Lenny. Ai, tô até com sono. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you... Do you know what happened to... He had a stroke. If that... It was just... I see. No, man, it's like he... Sound... Could be. I don't need to ask. I don't need to... I don't need to... I don't need to... I don't need... What's your... That's... Yeah, that won't get me into trouble at all. Mostrar o folheto da igreja pra ele. What's your opinion on this church? It's a fine church. I go there myself every Sunday. Isso explica o comportamento dele. I don't want to show. I don't want... He's new and... I don't want... I probably shouldn't. I don't... Sure. That's all for now. Good. Beleza. Vamos falar com o loirinho. Hey, Lenny. Hello, Kathy. I wanted to... I really... Nah. I don't need... Nah. What's your opinion? He's okay in my... Well, gotta go. See ya. Ai, caralho. Various notices and a wanted poster. Não, a mãe da menina foi internada, sabe, Priscila? Eu acho que depois que o pai dela vazou, porque ele foi embora, abandonou ela, tipo, se afastou de todo mundo, tipo assim, entendeu? Aí pegou ela com 6 anos e foi pra outro lugar. Mas como a Provisão tinha um quadro de doença mental, entende? Então, o comportamento dela meio que agressivo, defensivo em relação à criança e tal. Mas pela conversa que ela teve com a mãe da Lily, deu pra entender que ela tava com uma doença mental muito foda, tá ligado? Que a tornava, tipo, um perigo potencial, tanto pra ela mesma quanto pra outros, entendeu? Então tu vê que no áudio, tipo, é uma gravação de vídeo de casa mesmo, sabe? E agora eu tô realmente apostando aqui, né? Porque eu não tenho a mínima ideia do que fazer. NZ 500. I shouldn't waste. I'd prefer to electric. Eu consigo eletrocutar o mendigo? I think he's been adequately punished as is. Ah, será que ele fuma? I don't want to give any of... Now that's just presumptuous. Não, eu não tenho porque ainda não conheci todo mundo, tá ligado? Eu não gosto de ficar levantando suspeitos sem ter um quadro geral do que tá acontecendo, tá ligado? Eu tenho algumas pessoas só na equação, eu não tenho todas, então não posso, tipo, apontar dedos só por apontar, entendeu? Foda que eu não tenho a opção dormir, tá ligado? Charles Wade. What really happened? I wonder who this... I don't have anything... Something was... There has to be some... Como que eu vou... Ela tem uma dica muito interessante, que é assim, que é fazer a memória da Su, sabe? Eu tenho que continuar conversando com a Su, alguma coisa, velho. Alguma coisa, sei lá,
com a sua aqui, mano, sabe? Cais. Deixa eu tentar aqui. Eu consigo ir até ali, é isso? Caraca, maluco. Looks like there's a small dock with a couple of boats. Ah, ok. I don't have a reason to go down there. Ok. Era algo já. Oh, it's you again. Não, o mendigo não é o Wade. O Wade é velho. O mendigo, ele é, tipo, pelo menos entre os 40 e 50 anos. Ele não é velho, entendeu? Quadro, sul, sofá. It's an early painting by Lily Myers. No. Vamos falar com a Sue diretamente. I had a... Shoot. Beleza. No reason to no reason. No reason. No. What do you think about this church? It's a good church. I go there from time to time. I bring Nate, too. That boy needs the fear of God put into him. Todo mundo tem com essa igreja, mano. I think I'm gonna head off. Sure thing. I had a... Shoot. I don't need to... I don't need... Mind telling... I'd be Lily. And she... When Lily waited on her from that one, she started... I try about... I'm sorry. Thanks. You know, É porque já fizemos esse diálogo. tell me... Mas eu tô assistindo. Nope. Did this... No. All right. So... But at the left... That's all... No. Pera aí. I'm gonna have... Sure thing. Pera aí, deixa eu tentar uma coisa. Shoot. Hey, Sue, do you... Well, there's Joseph Rain. Oh, he's so handsome. I had such a crush on him back in the day, and... Ela vai reconhecer o... Olha lá. That's him. Ah, sabia. Much younger here, but there's no mistaking that hair and nose. Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5 grand in cash. É o rico. Very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little... Agora sim a gente pode pegar... I should head back to the city. Aê. Ah, conseguimos. Filha da puta. Toca a musiquinha do Homem de Preto. Hey, Vamos pra you're still faculdade. up. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Wow. What a mystery. So, what's the plan now? Meu avô continua morto e nada que eu fizer pode mudar disso. Além do mais, tudo não leva a nada. Ainda não sei, mas vou pensar, dormir é o plano. Não tô nem me aguentando pé. É, vou ser cínico. Grandpa is still gone, and nothing I do can change that. Besides, it's all dead ends anyway. What about this Charles Wade? You still haven't talked to him? And that strange bright picture you showed me? Those tapes? Listen, I know this guy. Eileen, relax. We can talk about it tomorrow, okay? Oh, it's way too late now. Ela bocejou e me fez bocejar. Isso foi fogo. Possibly sleep now. I'm way too excited. Ah, vai ver Edir Macedo. Deixa a menina dormir. Well, that makes one of us. É. Nighty. Good night, cat. Não seja chato. Hey, Kathy, wake up! Ugh, you are so lucky there are no sharp objects near this bed. Porra, Priscila, a menina aí é tu, cara. Guess what? I got an idea. Please tell me it involves you taking a sabbatical. Haha, so É tu, you found all mano. this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff?
I guess. Exatamente, velho. Parece contigo. Eu tô tipo assim, caralho, eu sou a Cat, mano. E a Priscila é a Ellen. Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Dave, and... Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. Viu? É tu, Priscila. I know, right? Naquela noite, Cat sonha. Are you sure you want to do this, Catherine? You still have time, if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. Ah, Cat engravidou na adolescência. Então aquela criança, acho que era o filho dela. Tipo... But please, don't tell my mom. O espíritozinho, sabe? I'm sorry, but we have to do that. It's the law. Nobody has to know. Just pretend it slipped your mind. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. Não tava esperando por isso, galera. Por esse... Enfim, dia 2. 26 de setembro, ok. Eu não tava esperando por essa linha de... Caraca. Vamos lá. Come on, Eileen. Oh, I swear what I mean. I guess Eileen went to class. I probably should too. Nah. Oh, what's this? Temos Hi, bilhete. Cat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is Angel Love. Ai, meu Deus. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. I'll be back in a few hours, super psyched about the investigation. E. P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Oh, please, like she actually uses the space bar. Shit, looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some combination of her first and last name. Dave, hacker. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred! Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Será que... Don't tempt me. Color printer. Super fake. Vamos usar o telefone pra falar com o hacker. É, galera, foi o que eu falei do garoto. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Eu falei que era o filho que ela não teve. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Burn. Ok, estamos falando com o Michael Kelson. Wow, just wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. Ai, meu Deus. Você é tão poser. You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out.
Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access ports. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we have unrestricted physical access. And... ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it, just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS, it just wouldn't work. IBS? What the hell is that? You seriously don't want to know. Eka. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Clary. Whatever, weirdo. We'll see. Let's do this. There was a floppy disk in there with a note taped to the back. Hi, Cat. Feel free to if you call super that missing. It's labeled boot. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. Okay. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. Dorm B, room 8. That's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. It's his job, after all. Caralho. Vamos lá. One. Boot. 2. Use 3, 4, 5, 7. That's it. Nossa, eu tinha um computador que tinha esses negocinhos aí. Ah, tá com o disquete. Deixa eu ler a ordem. Boot your computer using the blue floppy. Tá. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out. 3, 4, okay. 5, 6, 7. That's it. Beleza. Então vamos lá. One. Boot your 2. Tá. Use the corrupt MBR utility. 3, 4, Tá. 5, Agora eu 6, tenho que 7. reiniciar. That's it. Tá. Beleza. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. Tá.
Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Rejete o Take the disco e floppy out reinicie. and reboot. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. 0x84. It should Ok, for 0x84. 6, 7. That's it. Tá, 0x84. Vamos sair daqui. All right, time for some expert help. Vamos ligar pro Clyde. É 0x8. Esqueci. Vamos lá. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Oi, Clyde. Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. I'll be there in a few minutes. Thanks. Chega mais, Clyde. Clyde from IT. É, ele parece o Dwight do The Office. Ele parece o Dwight, mano. Hi, come in. Ele não parece o Dwight do The Office, mano. É o Dwight do The Office. É o Dwight. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. É o Dwight. Let's have a look. É tipo o Dwight com uma mistura do Jim fantasiado de Dwight. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Hi, Kat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is AngelLove, without the quotes. Amor divino, If you ok. call my friend Dave at 5, super psyched. That missing username. Amor divino, tá. Deixa eu ver a regrinha que ele falou. 1. Boot your 2. Tá. 3. Call Clyde at 554. Now comes the crucial part. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot. 7. Look for some kind of tool to remote. That's it. Tá. Vamos falar com o Clyde. Yeah, that worked. Thanks. No problem. Let me know. Ah, eu não consegui. Tá, vou ter que fazer tudo de novo. É... Shit. I have to come up with a way to force him to log on. Tem na Netflix agora, o The Office, se você quiser assistir. Se você não tiver Netflix... Ó, eu sei que tem Netflix e no HBO Max.
I, kind of forgot my username. Well, it's real easy. It's the first letter of your first name followed by your last name, so Jane Doe would be J-Doe. Alright, sounds easy enough. So, I hear you and Dave had some kind of fight? That's really none of your business. Alright, thanks. Deixa eu tentar uma coisa. O nome dela é Eileen, o que mesmo? Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Vamos tentar aqui. Isam. Tá. Eileen Mildred Summers. Vamos ver se isso aqui dá certo. Summers. Floppy disks go in. No use doing that before Clyde is logged in. Ai, 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 ai. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Yeah, that worked. No problem. Porra, cara, como é que funcionou? Eu tentei fazer o login errado de propósito pra ver se trava, pra ver se esse filho da mãe... Shit. Tá, só fazer tudo de novo, vai. É só... Floppy disk. Vamos lá. Desliga. Põe o disquete. 1, 2, 3, 4. Now comes the crucial part. 5. Reboot. 6. Reboot and log off. 7. Look for some kind of tool to remove. That's it. And remember... Tá. Ah, de boa, cara. A gente vai ficar aqui até meia-noite, por aí, entendeu? Então... Mas vai lá, a gente vai estar por aqui. Elaia. And presto. That's perfect. Could you go ahead? I'll...
I don't want to show him that. Floppy disk. Yeah. That. No problem. De novo, cara, porra. Eu acho que eu tenho que botar a senha correta. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Tá, deixa eu escrever o nome dela aqui, só pra eu... Eu vou dar uma olhada nas coisas dela no quarto. Talvez tenha alguma outra dica de nome de usuário. Tá. I think that movie... Oh, wait. Eileen's schedule. There's a note for today. Help Kathy get in touch with Dave. Honestly, she can believe in what... Color printer. It's some advanced... Tá. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. Não é difícil, tá ligado? Aqui, tipo assim, eu tô tentando fazer uma coisa, porque ele fala assim, se você errar 4 vezes, vai bloquear. Eu imagino que se você bloquear, ele é obrigado a fazer o login com ele, com a conta de administrador, mas... Aqui, vamos lá, corromper, sim, ok. Sair, desligar. Só que ele tinha dado uma dica assim, que quando você usa a senha, geralmente é a primeira inicial e um nomezinho, sabe? Então a gente vai tentar aqui. Eu vou botar e-mild, entendeu? Pra ver o que acontece. Beleza, ele vai vir consertar aqui. And presto, good as... Valeu, Dwight. Perfect. Could you try logging on? You go ahead, I'll wait. Porra, Dwight. Mild. Senha é... E qual que era a senha mesmo? Anjo alguma coisa? Anjo... Eu esqueci a senha. Porra, esqueci a senha.
Pera aí. Ah, tá Hi, aqui. Cat. Feel my password is Amor angel love divino. without the quotes. Aqui. Amor divino. Vamos lá. If you call my super psyched, that missing username is a bit annoying, but I think I can guess it based off her names. Pera aí. Hi, Cat. My password Amor is divino if you call sem my friend Dave, super psyched, Super blah, blah. empolgado, That blá, blá. missing username is a bit annoying, but I think I can guess it based off her name. Ah, tá. É a Cat pensando. Ok. Não! Yeah. No problem. Droga, não era pra ter droga, que saco, apertei o botão errado. Shit. Vamos lá, vai de novo. I've learned the hard way that those things only go. I've learned the hard. Se fosse na vida real, o maluco não voltava mais, tá ligado? Ele fala, porra, mulher, acabei de consertar de novo essa porra, entendeu? Nem fudendo se fosse na vida real esse maluco ia voltar, tipo... Pô, oi, tá tudo certinho, blá blá. Voltava não. Vamos lá. You go ahead. Vamos lá. Deixa eu fazer. Vamos lá, Dwight. Vamos lá. Amor. Amor. Divino. É Eileen Mildred Summers, o nome dela. Eileen. M. Summers. E Mildred. M. Summers. No problem. Tá, tudo bem. Eu vou ligar pra ele pra escutar a dica dele em relação às senhas. Quando eu falo que esqueci a senha. Caralho, que saco. Tem que ter um quebra-cabeça dentro do quebra-cabeça, só pra foder com o bagulho, né? Slide. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Well, it's real easy. It's the first letter of your first name followed by your last name. So Jane Doe would be J Doe. Ah, ok. All right, so Beleza. Então seria no caso E. Summers. Se for isso, eu vou ficar muito puto.
escrever aqui. E Summers, só pra ver se loga. Filha da puta! Tudo bem. Que ódio. I don't think anything about... Tá, agora sabemos que é E Summers. Ai, 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 ai. Essa tirou do sério até um pouco. Pelo menos a gente matou. Cara, eu já fiquei triste pelo Dwight quando assistia The Office. O episódio mais um dos episódios mais satisfatórios, por incrível que pareça, é quando o Dwight joga bolas de neve no gym. Could you try... You go ahead. I'll wait. Sim, mas agora eu tenho que... Works like a charm. Mission accomplished. Yeah. Thanks, I guess. No problem. I'll be sure to do that. Porra, caralho. Shit. Porra. Não é possível, cara. Deixa eu falar com o hacker lá. Tipo, não é possível. Vamos falar com o Dave. Yeah? Hey, it's me again, Kathy. Douche. Desligou na minha cara, filho da mãe. Eu não sei o que fazer. One, boot York 2. 3, call Clyde at 554. Now comes the crucial part. 5, read 6. Tá, e 7. como é que eu vou That's it. como é que eu vou fazer esse filho da puta? Que ódio. Olha o que, Priscila? Eu não consegui. Eu não consegui fazer o que eu tinha que conseguir fazer, entendeu? Você não entendeu ainda, eu tenho que fazer ele logar com a senha dele, entendeu? And presto. Tá, ele falou. You go ahead. Tá. Ó, por razão de segurança, a conta é bloqueada após 4 tentativas de login fracassadas. Aí beleza. Aí, ó, eu vou errar, tá ligado? Essa é uma. Essa é outra.
E eu apertei o botão errado. No problem. Caralho, tem que fazer tudo de novo porque eu apertei o botão errado. I doubt this. Ai, caralho. No use doing that. You go ahead. Not now. 1. Boot 2. 3. Call clock 4. Now comes the crucial 5. Reboot 6. 7. Look for some. That's it. Não! Porra, filha da puta! Foi direto. Tô ficando frustrado com isso, mano. Porque é idiota pra caralho. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick? You go ahead. No problem. Tudo bem, Priscila, vai lá. Vai lá. Shit. Até amanhã. A gente se vê amanhã na live, tá bom? Até mais, tchau. And presto, good as new. Tá. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. You go ahead, I'll wait. Tá. 2 palitos, galera, que eu vou ao banheiro. Pera aí.
Pronto. Vamos lá, vai. I don't want to show. I doubt this coin does. Ué. Pera aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, agora foi. Ah, agora foi. Now look what I did. O login tem que estar certo, só tem que errar a senha. Crying out loud. Let me try to log in with my account. Filho da mãe. Filho da mãe. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Oh, I'll try. Tá bom, Dwight. Phase 1 complete. Beleza, deixa eu escrever aqui. Usuário ADMIN é de administrador. Senha gadget. Tá bom. Tá, tira isso. 1, 2, 3, 4. Now comes the crucial part. You need to 5. Reboot and retrieve that 6. Okay. Reboot and log on using Clyde's app. 7. That's it. Tá. Sair, desligar. Ligar. Não, vou usar o teclado que é mais rápido. ADMN e senha gadget. Boas-vindas, Clyde. Tá, agora a próxima etapa. 1. Sketch. Boot your computer. 2. Tá. Q3. 4. Now Okay. 5. Reboot and Okay. 6. Reboot and log on using 7. Okay. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. Dorm B, room 8. Dorm That's B, it. Dorm B, 8. All right, that should do it. Ok.
Aê. Acho que a gente conseguiu, galera. Caraca, maluco. Uma dor de cabeça. Moda de cabeça. Yeah? Guess what? You got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! And figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you stays in my room then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Now this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Dave. É, tem que fazer. Dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clydette. Ah, vai se lascar. The worst insult I have ever heard. Later, Dave. Seu babaca. Dave é um babaca. Acho que eu posso logar com o meu agora. Porra. Quero usar o computador, pera aí. Acho melhor entrar com o da menina. E Summers. Amor divino. Tá. There was a floppy disk inside. Ferramentas. Boa. Analise imagens. Sorte. Tá. The tape I found. You've reached the Rain residence. Leave a message at... Hello, Joseph. It's Erica, listen, and what? Renep, don't come you. It's me. You're the just. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can.
the hell is that? Ball lightning? I'll print the whole picture for now, but there's probably more to find. Boa. That shape has to be significant somehow. No, not quite yet. I think there's more to find in this picture. Good idea, but I should probably zoom in all the way. I don't want to print that. Essa parte que tem a flor. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. Okay, Erica Wade, let's see if we can't motivate you to hear me out. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. What the hell? Whoa. Kathy, think. Just think. It has to be some sick joke left in the program by Dave. Yeah, that must be it. He is one twisted fuck. Isso me deixou meio what?
should probably greet my intended recipient first. I don't think I need to manipulate this. I don't think I. I should let the recipient know who is speaking with this voice. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. Cadê a palavra Charles? Ah, achei. I should probably greet my Érica, sou eu. Cadê o eu? Seu pai. I should probably ask Erica to do something specific for Kathy Rain. Ligue. Cadê? Ligue. Para. Tem para. Para Kathy Rain. Cadê Rain? I don't think I need to manipulate. Almost. Just a few more. Okay. That should work. Pediu o que ela quer. Tchau. I'll just reuse the same tape and place the modified message at the end. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. All right, the forged message should now be at the end of the original tape. Cool. Nah, I don't need to create any.
Not right now. I have the forged message ready for playback. Vamos ver se vai dar certo. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Agora lascou. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hi, Erica. This is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Your move, Erica. Oh, hello there, Mildred. Hi yourself, Agatha. What? How'd you... Oh, never mind. I know your social security number too. Ok, isso é estranho. God, soon you'll start stealing my clothes and then walk around in them pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay, I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outy. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. And then I used Mr. Wade's synthesized voice to craft this fake message, which I left on her answering machine. Now that's some out-of-the-box thinking. Yep, just might be silly enough to work. Yeah. Anyhow, feel free to keep using my computer. I need to do some homework anyway. Sounds good. I'm sure I found everything in the picture of those lights, but I have a nagging feeling that they're connected to something I found yesterday. Tá, deixa eu salvar o jogo aqui, galera, porque já passou da 0 hora, nem notei. Vou salvar o jogo. Salvar, sim. E é isso, galera, eu vou parar por aqui. Sair para o menu. Sim. Mas é isso, galera. Para um primeiro gameplay até que foi legal. Eu só tenho que lembrar que quando a gente jogar esse jogo eu tenho que fazer essa configuração. Mas é isso. Olha, galera, então eu vou... Deixa eu botar no papo furado. A trilha sonora é legal, o joguinho é legal, tô gostando. E só fiquei meio frustrado com esse quebra-cabeça do computador. Nossa, fiquei frustrado com isso. Por causa de uma coisa tão técnica, tão bobinha, que é tipo, acerta a senha de usuário, erra a senha. Mas enfim. Mas de boa, galera. Eu fico grato ao pessoal que compareceu aqui, que veio dar um apoio no canal. E eu vou dar uma olhada aqui. Não sei se eu vou fazer uma raid, mas eu tô cansado, galera. Eu acho que eu vou ficar devendo a raid para outro dia, beleza? Que eu vou dormir, porque amanhã é dia de acordar cedo, botar a mão na massa, então... Mas olha, fico grato que compareceu aqui, fico muito feliz que vocês tenham dado uma força. E é isso. Não tenho muito a dizer além disso. E vejo vocês amanhã. Temos mais Guacamelee. Pelo que eu dei uma olhada no Guacamelee, tipo assim, a gente jogou, eu acho que apenas uns 80% do jogo. Da gameplay, tipo assim, do jogo mesmo, tal. Não tô contando em fazer missões, voltar em fase e tal. Então é o seguinte, tava pensando de talvez a gente fazer tipo assim, uma exploração, porque agora a gente tem praticamente quase todas as habilidades, né, possíveis no personagem. A gente agora tentar dar uma avançada na história, né, em relação ao que dá pra fazer e tudo mais. Porque assim que a gente termina o jogo,
Eu raramente fico revisitando para completar essas missões, essas coisas. Eu vou dar uma olhada o quanto que falta, tipo, em relação ao término do jogo. Porque antes de terminar o jogo, terminou o jogo. Ficou por isso mesmo, beleza? Mas temos mais Guacamelee amanhã. Sexta-feira, Poderoso Chefão. Sábado e domingo, não sei ainda, vou ver. É o tempo livre que eu tenho pra tocar a minha vida pessoal. Mas, se der pra encaixar, talvez eu faça alguma coisa. Ou talvez não. Então não fique com expectativas. Qualquer coisa, acompanhe as redes sociais do canal e vocês vão ficar a par do que tá acontecendo, beleza? E segunda-feira temos mais Catch Rain. E é isso. Eu fico grato com a presença de vocês. Ah, e outra coisa. Eu achei... Lembra que eu tava na mudança, tava reformando e tudo mais. E eu tinha perdido meu controle. Encontrei meu controle. Estou muito contente de PS3. Ou seja, então temos um pouquinho mais de variedade para jogar no canal. Beleza? E é isso. Fico grato com a presença de vocês. Obrigado por todo o apoio. Obrigado por estarem acompanhando aqui. Quem me segue, quem tem assinado aqui com o Prime, eu fico muito grato. E eu vejo vocês amanhã, beleza? Mesmo horário de sempre, 8 horas. E é isso, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui. Hoje não vai ter raid, infelizmente. Porque eu tô exausto, mas... Deixa eu só dar uma olhada, se... Vamos dar uma olhada aqui, vai. Não vou ser tão egoísta. Vamos dar uma olhada aqui. Histórico. Opa. Beleza. Vamos ver quem tá on. Pra ver se a gente faz uma raidzinha. Vamos lá. Vamos lá. Canal. É a Shai. Simone não aceita, então só sigo, então. Deixa eu falar. Vamos aqui então com a Shai. Freudiana. Fazer uma live pra Shai. Beleza? Tudo bem pra vocês? Vamos lá, raid. Deixa eu só marcar o canal dela antes. Vamos lá. Exclamação S2 Freudiana Gamer. Pra quem não conhece, siga o canal da Shai. Ela é gente boa pra caramba. Hoje já tá só na conversa, mas ela sempre tá jogando um jogo ligado a saúde mental e sabe, uns Souls-likes e etc. Ela joga bastante coisa. Ela joga um Modern Warfare algumas vezes. E é isso. Às vezes ela joga, acho que Overwatch 2 e por assim vai. Mas ela faz muitas coisas legais, além de muito conteúdo bacana. Então sigam a Shai. Quem não segue ainda, segue lá. E vamos fazer uma raidzinha agora pra ela. Beleza? E é isso. E vamos encerrar por aqui, beleza? Deixar um abraço aqui todo mundo. E beijo, abraço, bom descanso. E nos vemos amanhã sem falta no mesmo horário de sempre. Tchau.